like a Hellcat. Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung ating lesson 13 I think. So sa ating abstract algebra. So this video pag-uusapan natin yung centers. So again, hindi ito yung centers na iniisip mo. So ito yung centers dun sa group. So ano yung center ng group? Okay, so let's have a definition. So let G be a group. The center of G denoted by Z of G or Z of G or Z of G is the set of all elements of in G which commute with every element of G. That is, C of G is equal to the set containing A element of G such that AX is equal to XA for all X element of G. Okay, so ngayon, ano ang ibig sabihin ng co-commute? Ibig sabihin ng co-commute, dapat nagagawa niyan. Okay? Siya ay element of G na kung saan sa kada element of G nagko-commute siya. So, ano ibig sabihin ng co-commute? So, for example, meron kang letter A, B, C, D. Okay, for example, ganyan. Okay, masasabi mo na element siya ng center of G if ganito mangyari. Kinuha mo yung AB, tapos kinuha mo yung B asterisk A, dapat equal. Tapos, ang gagawin mo sunod, kinuha mo yung AC, kinuha mo yung CA, dapat equal. Again, A asterisk C, C asterisk A, dapat equal. Ngayon, ano mangyari? Sir, paano pag tumigil? Ibig sabihin, hindi na siya element. Ganun kasimple. Kunyari, nagkamali na agad, ibig sabihin, hindi na. Kunyari, pagdating dito, kunyari, pagdating sa A asterisk D and D asterisk A, hindi equal. Okay, meaning tigil ka. Meaning, hindi pasok si A sa loob. Okay, so, kunyari, tumigil tayo dyan. For example, hindi pasok si A sa loob. Ang sunod natin is si B. Kinuha mo yung B asterisk A, tapos kinuha mo yung A asterisk B. Tanda mo yung positioning ha. Ayun yung A. Kung ano yung hawak mo. So, B yung tinitest ko dito. Next is, kinuha ko yung B asterisk C, tapos yung B ay yung C asterisk B, tapos yung B asterisk D, tapos kinuha ko yung C asterisk D asterisk B, tapos lahat yan nag-equal. Okay, include mo rin yung sarili niya siyempre. Okay, so B asterisk B is equal to B asterisk B, which is obvious to. Ito actually obvious, so pwede mo na ma-skip yung part na kung saan i-asterisk mo siya sa sarili niya. Pwede naman yun. Okay? So, skip mo yung process na kung saan i-asterisk niya yung sarili niya para mapadali. Another thing, skip mo rin yung process na kung saan i-asterisk mo siya sa E, sa identity element. Bakit? We all know that AE is equal to EA. BE is equal to EB. Okay? So, lagi yan. Kasi A asterisk E is A, E asterisk A is A. Okay? Pwede mo rin skip yung process na yan. So, again, skip mo yung process na i-commute mo siya sa sarili or i-asterisk mo sa sarili kasi hindi mo pagbabaliktad yun eh. And yung i-commute mo siya sa identity element. So at least may bawas ka ng trabaho. Okay, so ngayon anong gagawin? For example nga ito, tulad na to. B asterisk A is equal to A asterisk B, B asterisk C is equal to C asterisk B, B asterisk D is equal to D asterisk B. Then in-skip ko yung part na yan. Kung tama yung tatlo na yan, therefore ipapasok ko siya dito. Okay, so meaning pasok siya doon. Ganun lang yung mangyari. Magiging element siya ng C of G. So again, yung C of G is just a subset. So hindi siya, it's just a set of elements. So hindi siya group. Tandaan na, hindi siya group. Hindi siya group kasi siya ay set of elements na kung saan nagko-commute sa kada element. Yun yung trabaho niya. So ako yung collection ng mga commutative elements. So tandaan mo, ito yung gagawin natin. Kailangan ma-check mo siya. Kailangan nagko-commute. Meaning yung A asterisk B is equal to B asterisk A for all. So yun nga, no? A element of G such that AX is equal to XA for all XA, for all X element of A. Meaning sa lahat ng X, kasama si A, kasama sa identity element, dapat equal sila. Yung AX is equal to XA. Para masabi kong element of G. Now, bago tayo mag-proceed sa ating topic, ang gagawin ko, babawasan ko na yung magiging trabaho nyo. Sir, paanong babawasan? Ang sure na una natin na element ng C of G, kaya so lakayan ko lang ha. So para hindi mo na i-test, ang pinaka-sure na element is lagi si E. Okay? Para hindi mo na i-test, ang sure na element ko lagi sa C of G is si E. So blanco ko na yan. So hindi mo na-test yung E, hindi mo na-test yung E asterisk E, E asterisk A asterisk E, E asterisk B, B asterisk E, yung mga ganun. Hindi mo na kailangan i-check. Why? Dahil sa sinabi ko, sure na element yan. Although, alam na natin lahat yan. Okay? So, meaning, bawas yung trabaho mo, may sure ka ng element of C of G. So, ibig sabihin, C of G is non-empty.
Tandaan nyo ha. So, lagay ko lang no. So, C of G is non-empty. Tandaan yan dahil dito. Sure akong may laman siya, which is the identity element. Okay, so now, proceed tayo sa konti. So, bago tayo mag-proceed sa example niyan, bago natin hanapin yung mga C of G, so try natin hanapin yung C of G ng client 4, ng client 4, ng quaternion group. So, yun, medyo madami kasi 8 by 8 yun. So, napansin mo? Okay, so, try natin hanapin yan. Okay, so, proceed tayo dito. Lipat ko na lang, hindi ko na, para makita nyo yung background. So, yung background natin is violet. So, ang goal ko kasi is violet yung notebook nyo. Pero, joke lang yan. Gusto ko Dora. Okay, so now let's have theorem 2.3.1. Okay, so if G is any group, again any group, then the center of G is a subgroup of G. Okay, assuming na si C of G nakuha mo, so sabi ko nga si C of G sabi mo set. Okay, assuming si C of G in-inherit niya yung binary operation ni G na kung saan sa asterisk. Ayan, ito yung sabi, C of G is a subgroup of G. Again, C of G is a subgroup of G. So, we need to show that C of G is a subgroup of G. So, now, meron tayong dalawang way para matest yan. What it is? That is, one-step test and two-step test. Okay, so, pili na lang tayo. So, ako, ang napili ko is one-step test. Okay, so now, we need to show that C of G is a subgroup of G. So, ano ba special case ulit kay C of G? Ang lahat ng element ng C of G is yung mga element na kung saan commutative sila sa kada element. Okay, nagko-commute sila sa lahat ng element. Kumbaga, A asterisk X is equal to X asterisk A. Yun yung ibig sabihin niya. Okay, so now, let us proceed. So, using one-step test. Ipo-prove ko to using one-step test. So, here's the proof. So, again, mag-let tayo ng element. Let A and B element of center of G. Okay, such that, since center of G yan, such that AX is equal to XA and BX is equal to XB. Okay, then for all X element of G. Okay, ganun definition. Kung element ako ng A and, kung element si AB, si A and B ng C of G, dapat si AX is equal to XA, si BX is equal to XB for all X element of G. Yan yung structure nila. Yan yung ginagawa nila. Okay, now, ano goal natin? Ang goal natin, lagay ko lang dito. Ang goal natin is dapat si AB inverse is an element of C of G. Paano mangyayari na si AB inverse element of C of G? Dapat mangyari na si AB inverse X ay equal kay XAB inverse for all X element of G. Dapat ito yung mangyari. Again, so hindi mo papakita na, sir, AB inverse element of G. No. Para maging element si AB inverse ng C of G, kailangan mangyari to. AB inverse X is equal to XAB inverse. Okay, so now let us consider. Mag-consider tayo, no? Mag-start tayo. So, consider natin si AB inverse X. Ano goal natin? Dapat, upon proving or upon manipulation dito, dapat maging XAB inverse. So, parang napakahirap gawin, no? Sir, paano natin gagawin na XAB inverse yan? Okay, so let us check kung anong gagawin ni sir. So, this is just equal sa, kung napapansin nyo, meron ditong B. Okay, meron tayo BX is equal to XB. Ang gusto ko, kukunin ko dyan yung B. Yung value lang ng B. Again, ang gusto ko, kunin ko lang yung value dyan ng B. So, paano ko gagawin dito? So, from here, meron tayo BX is equal to XB. Ang gusto ko lang, B lang yung makukuha ko. So, meaning, mag-multiply ako ng X inverse dito. So, BX X inverse is equal to XB X inverse. Meaning, B is equal to XB X inverse. So, yan ibig sabihin. So, meaning, papalitan ko yung B inverse dito o yung B lang mismo ng XB X inverse. Okay, so in this case, ito ay magiging A asterisk XB X inverse X kasi may B inverse yun. Okay, yung B lang yung pinalitan ko ng XB X inverse. So, may X inverse pa yan. Ngayon, anong theorem yung ginagawa natin para dito? So, by Saxo theorem, natandaan mo yun, by Saxo theorem, itong X inverse pupunta sa unahan.
So kung naalala mo, yung x inverse mapupunta sa unahan, magiging x na lang. Okay? Si B, sa gitna pa rin yan, that is B inverse. Si x na nasa unahan, mapupunta sa dulo, magiging x inverse. Then, x. So again, Saxo theorem. So, lagay ko lang dito, no? So, what is Saxo theorem? Kung meron kang A, kung meron kang AB inverse, siya ay equal sa B inverse, A inverse. Yan ang nangyari. So meaning, ito, yung x inverse napunta sa unahan, naging x. Yung B sa gitna pa rin, B inverse. Yung x sa unahan, napunta sa dulo, naging x inverse. Ayun yung Saxo theorem application niya. Okay, so now, proceed dito. So by associative, okay, this is just equal sa ax, B inverse. Tapos pagsamahin ko to, x inverse, x. Then by identity, this is just equal sa ax, B inverse, then e. And this is just equal sa, proceed ko lang dito, this is just equal sa ax, tapos b inverse. Note, i-group natin, by grouping, this is just ax, then b inverse. Ngayon, by assumption, ano sabi? Si A, element ng C of G. Anong kaya niyang gawin? Si AX is equal to XA. So meaning, si AX magiging XA. Kaya na kasing gawin eh. So this is just equal sa XA. Okay, then B inverse. Then group, this is just equal sa X, AB inverse, which is an element of C of G. So, lagay ko lang, no? So, AB inverse is an element of C of G. Therefore, okay, so therefore, si C of G natin is a subgroup of G. So, hindi ko na sinabi kung proper or hindi. Kasi hindi natin arbitrary yung group natin. So, therefore, C of G is a subgroup of G. And that is done using OST. Okay, so napaka-simple niya. Okay, so next is, proceed tayo dito. Example. So, example na ng center. So, paghanap ng center para medyo mabilisan tayo. So, ready ko na rin yung ating quaternion group. Kasi maghahanap tayo ng quaternion group din. So, ready ko lang yung quaternion group natin. So, tupin ko lang. Okay, so number 1. So, let G be any group which the group operation is commutative. So, ngayon, ito yung ano ba yung nasabi ko dati? Pag commutative yung group operation, ano ibig sabihin? For all A and B, ang ibig sabihin ng A commutative na yan, for all A and B element of G, AB is equal to BA. Okay, pag commutative yung operation. Okay? So, yun sabihin. Then, we have for all A and X element of G, thus C of G is equal to G. And the group is said to be an abelian group. Again, pag lahat ng element, o pag yung operation is commutative, na kung saan yung AB is equal to BA, sa lahat ng element, C of G is equal to G. Okay? So, meaning, abelian group. So, paano natin didefine yung abelian group? So, abelian group, okay, so ito yung group na kung saan for all A and B, so i-place na lang, no? For all A and B element of G, we have AB is equal to BA. So, abelian group yan. Okay, ngaw, pag alam mo na siya ay abelian group, automatic na yung C of G is equal to G. Okay. Pag alam mo na siya ay abelian group, automatic na siya ay C of G. So, usually, ano ba yung mga example ng abelian group? So, example, lagay na lang ako, no? So, example, si R, plus. So, abelian yan kasi pag balibag tayo man sa operation yan, okay yan. So, next example is si Z, plus. Si C sub N, siya din ay abelian. Si modulo N. Okay, so although sa multiplication din. So, si R plus, multiplication, abelian din yan kasi sa multiplication is commutative yun. So, walang pagbabago yan. Ano pa ba yung mga abelian? Siyempre, extend natin, no? Si Q plus, abelian din yan. Okay, so tandaan na. So, si NZ, plus, abelian din yan. Okay, yan yung mga example na abelian group. So, automatic, ano yung C of G neto? Ang C of G neto is real number. Ang C of G neto o yung center neto is integers. Ang C of G neto yung C sub N. Ang C of G neto is yung R plus. Ang Z of G neto is yung Q plus. Ang Z of G neto is NZ. Okay, so ganun siya. Simple. So, tandaan na, pag alam mong abelian, automatic.
Okay, so sir, paano ko po check na abelian? I-show mo lang na AB is equal to BA for all A and B element of B. So, later on, magkakaroon ako example nyo. Okay, so now, let's have number 2. So, hanapin na natin yung C of G. So, ito medyo madugo, medyo madami. Kasi, marami tayong i-check, actually. So, medyo mahaba to actually. So, susunod tayo dito. Hoping na magawa natin kung mabilisan. Let G be quaternion group, determine C of G. Okay, let G be the quaternion group, determine C of G. So, ready ko na yung C of G dito, no? So, ready ko na yung C of G. Yung C of G natin is the set containing, sure na tayong pasok si E. Sinabi ko na yan. Okay, so sure na tayong pasok si E. Okay, ngayon, itetest na natin lahat ng element. So, ito ay medyo madugo sa pag-test kasi madami yan. Okay, mag-start tayo syempre kay A. Okay, another thing. Ang sabi ko, wag mo nang i-operate. Kung ano yung element na hawak mo, wag mo nang siya i-operate kay E, tapos sa sarili niya. Kasi lolokohin mo lang yung sarili mo. Okay, ang mga i-verify mo lang yung hindi na siya equal. So, tulad nito. So, start tayo with A. Para kay A, okay, so una is check natin si A squared. Si A squared equal ba kay A squared A? Check. A squared times A is A cube. A times A squared is A cube. Okay, check tayo dito. Next, A tapos A cube equal ba kay A cube A? A times A cube. A times A cube is E. A cube times A is E. Equal sila. So yes, equal po to sir. So go pa rin. So next is A B is equal to BA. Check natin. A times B. A times B is BA cube. Tanda na, A times B is BA cube. B times A is BA. Tandaan na, A times B is BA cube, B times A is BA, hindi equal. Therefore, tigil. So meaning, pag meron ko ng hindi equal, tigil ka na. Hindi na siya pasok sa center of G natin. So okay na tayo sa A, tapos na tayo sa A. So next is, punta tayo kay, sunod is A squared. So natin check ay si A squared. So ibahin ko ng ballpen naman, no? Para hindi masyadong nakakalito. So, punta kay A squared. So, again, hindi natin siya i-check kay E saka kay A squared. Check lang natin siya kay A. So, start tayo kay A squared A equal kay A squared. Tama ba? Yes, sir. Nagawa mo na kanina eh. Okay, so okay tayo dyan. Next, A squared A cube. So, hindi kasama sa A squared. Then, A cube A squared. So, check natin sa so, A squared times A cube, that is A. A cube times A squared, that is A. So, okay pa. Equal pa sila. Okay, next is A squared times B. Tama? Equal sa B times A squared. So, check natin. What is A squared times B? A squared times B is BA squared. Tama? B times A squared is BA squared. So, okay pa. Okay, next is A squared times BA is equal to BA times A squared. So, check natin ano sagot dyan. So, A squared times BA times BA is BA cube. Tama? Tapos, BA times A squared is BA cube. So, okay pa rin. Ako sir, pasok yata to ah. Next is A squared BA squared. Next is BA squared, A squared. So, napakahaba, no? Napansin nyo, quaternion pa lang yan. So, paggawa ko kaya sa C sub 100 yan, iyak kayo. Hindi, sir. Sure kami doon. Bakit? C sub 100, center of G nun is just C sub N o yung C sub 100. Okay, so may natutunan kayo. Actually, ako lang nagsalita. So, next is A squared, BA squared, no? A squared, BA squared, A squared, BA squared is B. Tama, no? A squared, BA squared is B. Then, BA squared times A squared is B. So, okay pa rin pala. Okay, lastly, A squared BA cube and BA cube A squared. So, A squared times BA cube
is BA. BA cube times A squared is BA, which is true pa rin. Therefore, anong gagawin natin? Since okay sila sa lahat doon, therefore, pasok si A squared sa center of G. Okay, so next is, punta tayo kay A cube. So, ang dami, di ba? So, si A cube, so medyo, I think, skip na natin sila. Unahin natin, no? A cube A is equal to A cube. Okay na yan kasi nagawa na natin. So, pag nagawa mo, pwede mo na agad right away. Wag mo na check. So, nagawa na natin yan kasi A cube saka A, okay pa. Next is A cube times A squared is equal to A squared times A cube. So, I guess nagawa na natin. Ayun, nagawa natin A squared, A cube, A squared. So, okay pa yan. Next is A cube B is equal to B A cube. So, check natin. A cube times B is BA. Tama? A cube times B is BA. Tapos, dun is B times A cube is BA cube. So, hindi na equal. So, this is not equal. So, hindi na siya pasok. Okay, so lipat na tayo. So, ganun yung sinasabi ni Sir in XP ni Sir. Next is KB. So, una is BA is equal to AB. So, kung napansin mo, nagawa na natin yon. So, AB and BA is not equal. Therefore, this is not equal. So, hindi sila pasok. Next is, try natin si BA. So, una is BA times A and A times BA. So, una, BA times A is BA squared. Tama? Then, A times BA is B. Hindi na agad equal. Again, ha? BA times A is BA squared. A times BA is B. So, therefore, di na sila equal. So, hindi na ulit pasok. So, ayun medyo magpapadali sa sugot natin. So, napapadali yung ginagawa na sila. So, next is BA squared. Okay, so sa BA squared, anong gagawin natin? So, multiply ulit natin kay A squared. Okay, A, sorry. So, BA squared asterisk A is equal to A BA squared. So, BA squared times A is BA cube. Okay, then A times BA squared is BA. Kung tama ko na pagkakatain. So, hindi sila equal kasi BA cube yung isa. Okay, so therefore, hindi rin to equal. Okay, lastly, si BA cube na lang ang problema natin. So, yun medyo kagandahan. Minsan nakaka-cancel na agad. Titigil ka na agad. So, tandaan mo yan ha. Once na makita ka na isang counter example na tigil na. So, hindi niya siya pasok sa center. So, next is BA cube. So, this is BA cube times A is equal sa A times BA cube. So, BA cube times A is B. Okay, then BA cube times A is B. A times BA cube is BA squared. No? So, therefore, this is not also equal. So, ano lang yung ating center? Ang center lang natin is ito. Okay, sulat ko lang ulit. The center of quaternion group natin is equal to the set containing E and A squared. So, ito yung ating sagot. Okay, so ganun siya. Simple. Okay, then lastly, pakilala ulit ako ng bagong group. Let's have the symmetric group or the S3. So, let S sub 3 be the symmetric group. So, ito yung asterisk niya. So, tingnan mo from kada column, kada row, wala dyan na ulit. Okay, so ang element niya is alpha, beta, and epsilon. So, epsilon, alpha, and beta, yung mga element niya. Where epsilon is the identity element. Obvious naman yun, nabamagit na sir. So, now, let us check yung mga property nito. So, ano ba yung mga pwede natin makita? Ano yung inverse ni epsilon o ni E? Ang inverse ni epsilon is si epsilon. Okay, ang inverse ni alpha is si alpha squared. Ang inverse ni alpha squared is syempre si alpha. Tama? Ang inverse ni beta ay si beta. So, pansin naman yun. Ang inverse ni beta alpha, ang inverse ni beta alpha ay si beta alpha. Okay? Ang inverse ni beta alpha squared, ang inverse na ay si beta alpha squared. Okay, so nakuha ko yung mga alpha na. So, mag-testing tayo dito ng ating mga so, alam mo na yung gagawin ha. Kunyari, kinuha ko alpha squared asterisk B, alpha squared times asterisk B is beta alpha.
Okay, so which pasok sa element. Okay, so yun, medyo alam na tayo dyan. So kung kunin mo yung group, yung order niya, gawin mo na lang din, ikaw na bahala. So baka kasi gawin ko problem set, so baka maubusan naman ako ng tanong. So kayo na bahala, kunin mo yung mga identity element niya or yung mga order niya, so ikaw na bahala doon. So ang goal talaga natin dito is pakita ano yung C of G neto, ano yung center neto. So what is the center? So what is the center of S3? So una, syempre, anong sabi ni sir? Si epsilon, pasok na yan, which is the identity element. Okay, so kunin natin si epsilon. Okay, so na, mag-start tayo kay alpha. We start with alpha. So alpha, so we start with alpha. Alpha squared is equal sa alpha squared alpha. So check natin. Alpha times alpha squared is E. Alpha squared times alpha is E. So okay pa yan, check pa. Next is alpha times beta. Then beta times alpha. Alpha times beta. So alpha times beta is beta alpha squared. Beta times alpha is beta alpha, which is not equal. So therefore, tigil na tayo dito. Okay, so next is sunod kay alpha squared. Kay alpha squared is kunin natin si alpha squared alpha is equal sa alpha alpha squared, which is okay naman, obvious yan. Next is alpha squared beta equal sa beta alpha squared. So again, equal to dito. So check natin. Alpha squared times beta is beta alpha. Beta times alpha squared is beta alpha squared, which is magkaiba yung sagot. So therefore, this is not equal. Okay, so next is, proceed tayo kay beta. So beta alpha is equal to alpha beta. Check natin. Beta times alpha is beta alpha. Tama? Alpha times beta is beta alpha squared, which is not equal agad. Okay, so next is kunin natin si beta alpha. So medyo mabilis din naman. So una is beta alpha times alpha is equal sa alpha times beta alpha. So beta alpha times alpha is beta alpha squared. Ano, beta alpha times alpha is beta alpha squared. Alpha times beta alpha is B. Okay, which is mali na agad. So hindi siya pasok. Lastly, si beta alpha squared. So si beta alpha squared, so beta alpha squared times alpha is equal sa alpha times beta alpha squared. So check natin, no. So beta alpha squared times alpha is B. And beta alpha squared times alpha is B. Alpha times beta alpha squared is BA o beta alpha, which is not equal ulit. So this is not equal. So therefore, ano lang naman ang center ng S of 3? Center ng S of 3 on a symmetric group natin is just the identity element, which is the epsilon or the epsilon. Okay, so meaning, so possible. So saan possible po na center of G is just E? Yes, possible yun. Okay, so meaning, ayan siya. Okay, so again, lagay ko na dito para medyo madagdagan kayo, no. So dito sa example na to, ang center of real number is just real number. Ang center ng integers is that integer, sorry. Magiging integers din to. Ang center ng C sub n is just C sub n itself. Ang center ng R plus is just R plus. Ang center ng Q plus is just Q plus. At ang center ng NZ is just NZ. Okay, so yung R yan is yung group mismo, ha. Okay, so yan yung inaan natin. Okay, so this is center. So next topic is about centralizer. So ano naman yung pinagkaiba ni center kay centralizer? Si center, introduce ko na dito, no? Si center is yung element. So pasok siya sa loob ng set na yon, o masasabi mong center siya whenever nagko-commute siya sa lahat ng element. Tandaan, nagko-commute siya sa lahat ng element. Si centralizer naman is yung element A, yung mga centralizer of A naman, o centralizer naman ng element. So kung napansin nyo, may order yung group, may order yung element. So dito rin, may center yung buong group, may center din yung kada element, which is, ang tawag is centralizer. So ayun yung next topic natin.